Hi dear students, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amin sir. Now I am going to discuss a very important topics which will be helpful for you for spoken as well as written English. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিকস যে টপিকসটার নাম হচ্ছে কমন সেন্টেন্সেস উইথ হু দিয়ে কিছু কিছু বাক্য থাকে বাংলায় যেগুলো আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি। There are some Bengali sentences which are used by us daily and it starts with who. এই বাক্যগুলো কি ধরনের এবং কিভাবে সেগুলোকে ট্রান্সলেট করা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা করছি। ওকে, লেট আস কাম। কে এই কাজটি করতে পারে? তাহলে কে এই কাজটি করতে পারে? তাহলে হু ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক? হু ক্যান ডু দিস ওয়ার্ক? ওকে, ওই লোকগুলি কারা? Who are those people? দরজায় কে আঘাত করছে? এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। Who is knocking? Who is knocking? K-N-O-C-K-I-N-G, knocking at the door. Who is knocking at the door? কারা গোলমাল করেছিল? Who did noise? Or who made noise? তোমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক কে? Who is the headmaster? Who is the headmaster of your school? তাহলে তোমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক কে? Who is the headmaster of your school? কে তোমাকে গল্পের বইটি দেবে? ফিউচার টেন্স। তাহলে who will give you the storybook? আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কে? Who is the prime minister of our country? Who is the prime minister of our country? Who is the prime minister of our country? Likewise, কে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল? Who discovered America? Who discovered America? কে সেখানে গিয়েছে? তাহলে who has gone there? কে উত্তর দিতে পারে? Who can give the answer? Who can give the answer? So, dear students, this is the way how you will translate simple sentences with the word who. এইভাবে ছোট ছোট বাক্যগুলো আমাদের হু দিয়ে তৈরি করতে হয়, যে বাক্যগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রয়োগ করে থাকি। So I think
This video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you, everyone.